Hello dear students and welcome to EduTap. So guys, in the last few weeks I conducted a few sessions on how to write an essay and how to write a précis, and in this session we are going to undertake letter writing. So in today's session I'm going to discuss with you how to write a letter like a pro during your exam. So this is for your NABARD Grade A Phase 2 Descriptive English part for the year 2025 exam, which is going to be which is just around the corner, and I'm sure you're preparing and you're giving your best for this. So guys, before we go any further, I would like to inform you about our comprehensive guidebook that we have launched for you, which includes pattern, syllabus, strategy, everything that you need to prepare for your NABARD Grade A exam. It includes all the previous year questions, strategy for all the subjects: English, quants, reasoning, ARD, ESI, current affairs, general awareness, and everything that you need to know. What should be your strategy? What should be your timetable? What should be your clear goal plan? And how should you approach this exam? So download this book, and this book is absolutely free of cost. The link is given in the description of the video, and you might find it in the comment section of the video as well. So go download this book, use this book for your preparation, and improve your chances of becoming an NABARD assistant manager in this organization. So this course book includes PYQs since 2018, and it is going to prove very beneficial for your preparation. So this is absolutely free. Download it and use it for your preparation. Alright guys, let's move ahead. First of all, what are we going to discuss in this video? Now, what were the previous year letter questions asked in the exam, so that we get to understand what kind of questions are asked in NABARD Grade A letter writing questions. Then what is the art of letter writing? How do you write a letter? How do you understand a letter? What are the steps to write a letter? What is the specific format of a letter? That will be discussed. What should be the time management for letter writing during the exam? How much time should you take? Then what are the key mistakes to avoid in the exam while you are writing a letter? And what could be a sample answer of previous year letter questions from the year 2024? So I'll also provide that to you at the end of this video. So without any further ado, don't forget to like the session, don't forget to subscribe to the channel, and let's jump into the video. So first of all guys, let me show you the questions that were given in the previous year exam. So in the year 2024, the word limit that was mentioned for letter was 220 words, which was really challenging, but the weightage was 30 marks. So the three choices in letters that were given were like this. First letter was: write a letter to your municipal corporation of your city regarding poor conditions of roads in your locality. So this was a complaint letter, grievance letter. Second, write a grievance letter for a faulty piece of electronic device delivered to you from some platform that you purchased online. So you had to write a grievance letter for that. And third was a semi-formal letter. Write a letter to the in-house editor for extension of timeline for completing an article due to clash of tasks. So you have to write a letter to your in-house editor. So this was a semi-formal letter, and you are requesting for extension of timeline for completing an article due to clash of tasks. Let's say you are working in a newspaper or in a news agency, and you're supposed to write a article, but you could not write it, so you are requesting for extension of time. So what should be a sample letter to these questions? I'll show this to you at the end of this video, so don't forget to watch this video till the end guys. So I'll provide you sample answers for these questions, but before that let's understand what were the previous year questions. So this was 2024. In the year 2023, the word limit was 150 words, so this was easily doable. And the three topics given were: write a letter to your resident welfare association RWA for creating a library in the locality. So that was one topic. Second was: write a letter to the electricity board regarding the mismatch of address in your electric bill, asking to rectify it. And third, write a letter to your manager to congratulate him for his retirement and telling him about the role he played in your career. This is a semi-formal letter. So these were the topics that were given in the year 2023. Now guys, solutions for all these letters are provided in our course and on our channel as well. So these were the topics given in 2023. Now in the year 2022, again, the word limit was in 2022 150 words, and the topics given were: write a letter to your resident welfare association to review its disaster response procedure. So this was about disaster response procedure. Second was: write a letter to customer care of an established furniture shop. You bought a piece of furniture which after unboxing was found to be of wrong size. So write a letter to customer care asking for replacement of the furniture piece bought. So this was a grievance letter. And third was: write a letter to your manager to congratulate him for being promoted. So in 2023 it was for retirement.
2022 it was for being promoted and telling him about the role he played in your career. So these were kind of similar topics in the two consecutive years. So these were the topics that were thrown at the aspirants during the year 2022 exam. Now, in the year 2021, let's look at the topics. The topic was write a letter to your block officer regarding pitiful situation of local dispensary in your area. So, write a letter to your local block officer regarding pitiful situation of local dispensary. This was again a complaint letter. Second was write a letter to the bank, your bank, for changing the address for credit card delivery. So you want the credit card to be delivered at some other address. So you have to write a letter to the bank to requesting for the change of address. And third was write a letter to your local newspaper for development of sports infrastructure in the country for future Olympians. This year 2021, if I remember correctly, the Olympics were there, and I think Neeraj Chopra won a Olympic medal, and that is why this letter was given. So write a letter to your local newspaper for development of sports infrastructure in the country for future Olympians. So in 2021, all the letters were formal. Now, let's understand what a letter writing entails and how do you write a letter in your exam. तो लेटर होता क्या है, उसको लिखना कैसे होता है guys? तो समझिए पहले. Letters are a form of verbal and written communication. So they are basically letter is a kind of communication. So letters are a form of verbal and written communication which contains information or message sent by one party to another to convey the message. So we are trying to convey the message which may contain some information or some message to basically proceed to the other party. A letter is written to provide or to request certain important information. A formal letter is written for business or professional purposes with a specific objective in mind. So you have to provide a specific information or request certain information, and you have to write a formal letter with a specific objective in mind. So that's the definition of a formal letter to you. Now guys, what do you do when you are writing a letter? What are the do's and don'ts of letter writing? Now guys, first thing that you need to remember is you do not use informal language in a letter. These formal letters are very formal, and that's what they're looking for. Your formal usage of words and formal language. So do not use any slang, any jargon, any colloquialism or any abusive language in your letter. Only use formal language, very formal words, very formal way of presenting your your idea, your scenario. Then next thing to remember, do not use shortened verb forms in a letter. For example, we usually use, for example, they are, isn't, can't. So shortened form of contracted form of verb are not to be used in your letter. Use the full form instead. There, for example, for they are, write like this. For is not, write is not isn't. For cannot, write cannot. Don't write can't. So you have to write full forms of verbs, not contracted forms in a formal letter. Remember that. Third, guys, do not use common vocabulary such as I have got, yeah, a lot, yeah, a nice, yeah, the other thing. Make more formal vocabulary choices. For example, instead of saying I have got, I have found, I have received. Instead of writing a lot, write a great deal. Yeah, or a large amount. Rather than writing other thing, write attractive or advantageous aspect, or the other issue, or the other problem, or the other notion. So whenever you write, use formal language. That's what he's trying to emphasize here. Next, guys, do not use conversational opening phrases such as, well, you see, I received your letter so and so. No. So don't write yes, I accept. No. Let's move on. Let's leave out. So don't use informal opening phrases. Use very formal phrases. Leave out conversational phrases and use appropriate connectors and introductory phrases. For example, you remember those templates, guys. For example, this letter has been written to bring to your kind attention, or this letter is written to shed light on the issue of the pitiful situation of roads and dispensary in our area. So use these templates. This letter has been written to highlight this, to bring to your attention. So these templates are very, very important, and we have provided you 30 templates, 30 letters in your course, which you can read and understand what should be written in what kind of letter. Now, what should you do when you are writing a letter? Guys, do not write I think, especially not at the beginning of a sentence. Don't start I think, I feel. No, do not write
For example, I think, I believe, or I believe that global warming will so and so. Leave out I think. So what do you write? Passive sentences. It is believed that global warming will affect this, and farmers are going to be impacted a lot because of this. So I want to enroll, or it is expected that the crop is insured under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, right? So that's how you use formal language. Guys, in formal letters, do not use personal pronouns. Do not use I, you, we unless specifically required. Do not write we think that you should be able to complete. No, be non-personal. For example, it should be possible for everyone to complete. So this is how you write a formal letter. So avoid using personal pronouns. Do not use I, he, she, you, we, they, right? Use formal words, formal pronouns. Guys, do not use sweeping generalizations. State your ideas very, very clearly. So instead of writing that bank always loses important documents, this is sweeping generalization. So it's an instance where the bank has misplaced the credit card envelope, and I request you to, or it is requested to the bank to basically reroute the credit card to a new delivery address mentioned above or mentioned below. So use very formal language in your letters. Guys, in a letter, do not use bullet points or titles and subtitles unless it is in a report. So it's not a report. So not to use bullet points in a letter. Use complete sentences and link these sentences into logical paragraphs. Got it? So that is how you write a letter. Now, what should be the structure of a letter and how to frame a letter? First of all, understand there are two types of letters, formal letters and informal letters. Now, in your exam, informal letters are not asked, so we can skip them. So only focus on formal letters like complaint letters, inquiry letters, business development letters, information or query letters, claim letters, or request letters. So these are 5, 6 types of letters which are asked to you in your exam. So we need to focus only on formal letters. We do not see informal letters in your exam these days. So you only see formal and semi-formal. They may be semi-formal, but they are not informal letters in your exam. Now, how do you write formal letters, guys? This is a 10-step letter format that you always need to remember when you are writing a letter, guys. अगर ये 10 स्टेप आपको याद रह गए, आप लेटर के स्ट्रक्चर के जो 4 मार्क्स हैं वो कभी आप गलत नहीं करोगे, कभी उनको लूज नहीं करोगे. सो ये 10 स्टेप का लेटर फॉर्मेट होता है, गाइज, जो आपको लिखना होता है अपने एग्जाम में. तो कैसे स्टार्ट करते हैं लेटर, गाइज? हर चीज़ एक तो याद रखना, गाइज, अब कोई स्पेस नहीं छोड़ा जाता लेफ्ट में. अब हर चीज़ बिल्कुल लेफ्ट से स्टार्ट होती है आपके एग्जाम में. ठीक है, तो लेटर में हर चीज़ बिल्कुल लेफ्ट से लिखनी पड़ेगी आपको. तो यू स्टार्ट विद सेंडर्स एड्रेस, मतलब योर एड्रेस. आपको अपना एड्रेस लिखना होता है सबसे पहले. अपने एड्रेस में क्या बताना होता है, गाइस? आपको प्रॉपर, देखो गाइस, वो ABCD XYZ नहीं होना चाहिए. इट शुड बी अ प्रॉपर एड्रेस, चाहे आपका हो चाहे किसी और का हो, चाहे रैंडम एड्रेस हो, कुछ भी, चाहे कोई फेक एड्रेस क्यों ना हो, लेकिन इट हैज़ टू लुक लाइक एन एड्रेस. तो स्टार्ट विद योर होम नंबर, जैसे हाउस नंबर या फ्लैट नंबर जो भी है आपका. ठीक है, हाउस नंबर 416, देन कॉमा, देन यू से सेक्टर 32. Next line you write sector 32, then you write Chandigarh, let's for example. So you use 3 lines to write your address, your home line, then your sector or your area, and then your city or your state. So this is how you start your एड्रेस. So you don't start with your name, you start with your address. आपको पहले अपना एड्रेस लिखना होता है, नंबर 1. फिर उसके बाद आती है डेट, फिर उसके बाद आप इसके बाद लिखते हो आप अपनी डेट. गाइस, आप डेट दोनों फॉर्मेट में लिख सकते हो. आप डेट ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल 19th ऑफ जनवरी, 19th ऑफ जनवरी 1901-2026, आप ऐसे भी लिख सकते हो. या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको डेटेड करके. डेटेड किस डेट को लिखा गया था? ये 19th ऑफ जनवरी, 19th ऑफ जनवरी, ऐसे करके भी आप इसको लिख सकते हो. दोनों ही एक्सेप्टेबल होते हैं, याद रखना. 19th ऑफ जनवरी 2026, दोनों ही फॉर्मेट एक्सेप्टेबल होते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी. तो सेकंड स्टेप आता है आपका डेट. डेट क्या है? तो जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो उस दिन की आपको डेट डालनी पड़ती है. आप दोनों ही फॉर्मेट लिख सकते हो, आप ये वाला भी और ये वाला भी. चलिए, उसके बाद आता है गाइज डेजिग्नेशन ऑफ द रिसीवर एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर. फिर आपने उसका एड्रेस और उसकी डेजिग्नेशन लिखनी है जिसको आपने लेटर लिखा है. फॉर एग्जांपल, आप लिख रहे हो टू द एडिटर, आप एडिटर को लिख रहे हो, या टू द मैनेजर, आप बैंक मैनेजर को लिख रहे हो. सो टू द बैंक मैनेजर, ऐसे लिख के टू द मैनेजर, कॉमा, ये उसकी डेजिग्नेशन आ गई, फिर उसका एड्रेस. फॉर एग्जांपल ICICI बैंक, ICICI बैंक, SCO number 489, sector
सेक्टर 32, क्योंकि आप इसी सेक्टर में ही रहते हो, आपके सेक्टर में ही है, एंड चंडीगढ़। तो फिर आपको क्या लिखना होता है गाइस, पहले आपको लिखनी है डेजिग्नेशन, उसकी डेजिग्नेशन क्या है जिसको आपने लेटर लिखा है, पहले डेजिग्नेशन, और फिर उसके बाद आएगा उसका एड्रेस। ठीक है, ये होता है डेजिग्नेशन ऑफ द एड्रेस एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर। तो पहले ये तीन चीज आपको ऊपर लिखनी होती हैं। फिर उसके उसके बाद आती है गाइज आपकी सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन में आप क्या लिखते हो, किस शॉर्ट में, एक सेंटेंस में आपको ये लिखना होता है किस रिगार्डिंग ये लेटर लिखा गया है। रिगार्डिंग से स्टार्ट करते हैं इसको मोस्टली हम, रिगार्डिंग कंप्लेंट अगेंस्ट, या रिगार्डिंग हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ सो एंड सो, या रिगार्डिंग जो भी है, रिगार्डिंग रिक्वेस्टिंग एड्रेस चेंज इन माई डेटाबेस, और रिगार्डिंग चेंज ऑफ एड्रेस इन क्रेडिट, चेंज ऑफ एड्रेस फॉर क्रेडिट कार्ड डिलीवरी। सो जो भी है वो आप रिगार्डिंग में शॉर्ट से करके यहाँ पे एक लाइन में आप लिखते हो किस रिगार्डिंग ये लेटर लिखा गया है। दैट इज द फोर्थ स्टेप। देन आफ्टर दैट सैल्यूटेशन, ओपनिंग सैल्यूटेशन फिर आती है आपकी, जिसमें आप लिखते हो रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, और डियर सर, डियर मैम, फिर आप ये आती है लाइन। फिर उसके बाद आता है आपका ओपनिंग पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में गाइस सिर्फ दो सेंटेंसेस होने चाहिए। दो सेंटेंसेस कौन से, एक सेंटेंस ये लेटर क्यों लिखा गया है, और दूसरा सेंटेंस इसका पर्पस क्या है। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग अ लेटर एंड व्हाई हैव यू रिटन दिस लेटर। सो ये दो सेंटेंसेस आते हैं आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में। मतलब व्हाई आर यू राइटिंग दिस लेटर एंड व्हाट इज द रिक्वेस्ट ऑफ दिस लेटर, मतलब क्या पर्पस है इस लेटर का, ये दो चीजें आपको मेंशन करनी होती है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में। फिर सेकंड पैराग्राफ बनता है बॉडी। बॉडी में आप डिटेल्ड पूरा सिनेरियो क्रिएट करते हो, जो भी आपको वहां पे मेंशन किया गया है, राइट अ लेटर टू योर मैनेजर रिगार्डिंग एड्रेस चेंज इन योर, या जो भी लिखा है, तो डिटेल्ड सिनेरियो को आप यहाँ पे प्ले आउट करते हो फॉर द इवेल्युएटर। यहाँ पे पूरी आपकी बॉडी में आती है सारी चीज़ें, डिटेल जो है वो सिनेरियो में, डिटेल्ड सिनेरियो में, बॉडी में लिखी जाती हैं। फिर 8 नंबर पे आती है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप फिर से आप रीट्रेट करते हो कि आपकी रिक्वेस्ट क्या है, और आप थैंक करते हो कि आई थैंक यू फॉर योर एंटिसिपेशन यार, या आई थैंक यू फॉर योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, तो ये लिखा जाता है फिर स्टेप नंबर 8 कंक्लूजन में। फिर आपकी क्लोजिंग सैल्यूटेशन आती है, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बोलते हैं, थैंकिंग यू या योर्स रिस्पेक्टफुली ये लिख के, या रिगार्ड्स लिखते हैं। और फिर एंड में नंबर 10 पे हम लिखते हैं अपना नाम, आपका नाम, आप कौन हो, और अगर आपकी कोई डेजिग्नेशन की ज़रूरत है तो आप अपनी डेजिग्नेशन मेंशन करते हो। और गाइज नंबर 11, अगर आपने मान लो बैंक को लेटर लिखा है तो आप नंबर 11 पे ये चीज़ डाल सकते हो, लिस्ट ऑफ अटैचमेंट्स, कि आपने मान लो ये लिखा है कि आई हैव अटैच्ड a copy of आधार कार्ड, पैन कार्ड, एंड आई हैव अटैच्ड अ कॉपी ऑफ माय बैंक डिटेल्स। तो वो तीनों चीज़ों को मेंशन आपने नीचे जाके करना है अगर ज़रूरत है तो, कि लिस्ट ऑफ अटैचमेंट्स क्या है, कॉपी ऑफ आधार कार्ड नंबर 1, कॉपी ऑफ पैन कार्ड नंबर 2, नंबर 3 कॉपी ऑफ बैंक डिटेल्स। तो ये नंबर 11 पे आता है अगर रिक्वायर्ड है तो, बट अदरवाइज इन जनरल आपको ये 10 स्टेप हैं जो आपको अपने लेटर में लिखने होते हैं, और ये याद रखने हैं आपको हर बार अपने लेटर लिखने से पहले। तो लेट मी शो यू कैसे लिखा जाता है थोड़ा डिटेल में। तो यू स्टार्ट विद योर एड्रेस, और अगर डेजिग्नेशन की जरूरत है तो डेजिग्नेशन, नहीं तो सीधा एड्रेस। पहली लाइन में अपना हाउस नंबर, फिर दूसरी लाइन में आपका सिटी और फिर उसका स्टेट, और फिर अपना ईमेल एड्रेस आप देना चाहते हो तो। फिर उसके बाद आती है गाइज, इसमें आप गैप नहीं छोड़ पाओगे। अभी सोच रहे होगे सर क्या इनके बीच में गैप होना चाहिए। गाइज इस इंटरफेस में, इस एग्जाम में लाइन्स के बीच में गैप देना अलाउड नहीं होता, तो आपको सारे कंसेक्यूटिवली ही लिखना पड़ेगा। तो देर इज नो गैप रिक्वायर्ड इन बिटवीन। पहले लिखते थे हम ऐसी चीज़ें, लेकिन अब नहीं करते, तो अब बिल्कुल साथ साथ लिखी जाएंगी। तो पहले आपका एड्रेस, आपका ईमेल आईडी, फिर आपकी डेट, फिर रिसीवर्स जिसको आपने लेटर लिखा है पहले उसकी डेजिग्नेशन, उसकी कंपनी का नाम, उसकी कंपनी का एड्रेस, और फिर सिटी का नाम। ये 4 चीज़ें आपको फिर यहाँ पे लिखनी होती है, नंबर 3। फिर नंबर 4 पे आता है गाइस आपका सब्जेक्ट, वेर यू मेंशन द पर्पस ऑफ द लेटर इन अ सेंटेंस, कि रिगार्डिंग किस रिगार्डिंग ये लेटर लिखा गया है। देन ओपनिंग सैल्यूटेशन, जिसमें हम रिस्पेक्टेड सर या डियर सर, डियर मैम बोलते हैं। फिर इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं, द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर लेटर शुड प्रोवाइड एन इंट्रोडक्शन as to who you are and why you are writing this letter, the purpose of this letter, so that the reason for contacting the person is obvious from the beginning। इसलिए हम पहले पैराग्राफ में सिर्फ इंट्रोडक्शन में यही लिखते हैं कि लेटर किस लिए लिखा गया है और इसका पर्पस क्या है। देन इन द बॉडी ऑफ द लेटर, फिर आता है मेन जो बड़ा पैराग्राफ होता है लेटर का। इन द बॉडी ऑफ द लेटर, इन द फॉलोइंग पैराग्राफ प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन एंड स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट योर रिक्वेस्ट और द इन्फॉर्मेशन दैट यू आर प्रोवाइडिंग। यहाँ पे आपको डिटेल देनी होती है अपनी रिक्वेस्ट की।
ठीक है, और फिर आपको एंड फिर उसके बाद एक कंक्लूजन पैराग्राफ आता है, द लास्ट पैराग्राफ ऑफ योर लेटर। ये 3 पैराग्राफ बनाने बहुत ज़रूरी है गाइस, याद रखना। अगर आपने 3 पैराग्राफ नहीं बनाए, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, तो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा और वहाँ पे मार्क्स कटेंगे, ये याद रखना इस चीज़ के। तो लेटर इज ऑलवेज रिटन इन एटलीस्ट 3 और मोर देन 3। आप बॉडी में 2 पैराग्राफ बना सकते हो आप, ये पॉसिबल है, लेकिन एटलीस्ट आपको 3 या 4 पैराग्राफ बनाने पड़ेंगे। एक इंट्रोडक्शन वाला ज़रूर होना चाहिए, एक कंक्लूजन वाला अलग से पैराग्राफ ज़रूर होना चाहिए, और बॉडी में 1 या 2 पैराग्राफ ज़रूर आप बनाने चाहिए। तो द लास्ट पैराग्राफ ऑफ योर लेटर शुड रीट्रेट द रीजन। इसमें आपको लास्ट लेटर में क्या, लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखना होता है, आप दोबारा बताते हो कि किस लिए आपने लेटर लिखा था। द रीट्रेट द रीजन यू आर राइटिंग एंड थैंक द रीडर फॉर रिव्यूइंग योर रिक्वेस्ट। आपके रिक्वेस्ट के लिए, लेटर के लिए, उसको रिक्वेस्ट करने के लिए आपको थैंक यू करना होता है। इफ अप्रोप्रिएट इट शुड ऑल्सो आस्क पोलाइटली फॉर अ रिटन रिस्पॉन्स और फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू अरेंज मीटिंग टू फर्दर डिस्कस योर रिक्वेस्ट। अगर आपको जरूरत लगे कि भाई मैं बैंक आके अपनी डिटेल्स दे सकता हूँ, तो उस टाइम पे आप ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट नॉट कंपल्सरी। देन 9 इज योर क्लोजिंग सैल्यूटेशन, जहाँ पे आप सिंसियरली, रिगार्ड्स या योर सिंसियरली लिखते हो, एंड देन यू प्रोवाइड द नेम एंड डेजिग्नेशन at the end if required. Or if you want to write any contact details, then there, after you have written your name, then you can provide any contact details that you, if you want to provide your mobile number or anything else. And attachments if needed, अगर ज़रूरत हो तो list of attachments फिर आप end में लिखते हो, अगर only तब जब आपको ने मेंशन की करना हो कि मैंने ये डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अटैच की है, तो ये आप नंबर 11 पे डालते हो, ओनली इफ रिक्वायर्ड। तो ये है आपके लेटर का गाइस फुल प्रूफ 10 स्टेप लेटर फॉर्मेट, जो आपको याद रखना है अपने एग्जाम के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ गाइस कुछ सैंपल आंसर्स जो हमने पीवाईक्यूज में किए थे। तो पहला, जैसे आपने स्टार्ट किया अपने एड्रेस से, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना, छोड़ना नहीं, आपको प्रॉपर एड्रेस लिखना है। तो एड्रेस, नाम, ईमेल एड्रेस, फिर डेट, फिर जिसको लिखा है तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सिटी का नाम, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस का एड्रेस और सिटी, स्टेट और जिप कोड। फिर रिक्वेस्ट, सब्जेक्ट में क्या है, रिक्वेस्ट फॉर अर्जेंट अटेंशन टू पुअर रोड कंडीशंस इन सेक्टर 32 और इन डिफेंस कॉलोनी और इन हाउसिंग बोर्ड, जो भी आपका एरिया आप लिख रहे हो। फिर ओपनिंग सैल्यूटेशन, डियर सर, डियर मैम या रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम। पहले फिर इंट्रोडक्शन लेटर कैसे आता है, I hope this letter finds you well, and this letter has been written to bring to your attention the deplorable condition of the roads in this sector, which has become a significant concern for residents and commuters alike. फिर आप बॉडी पैराग्राफ में पूरा आप डिटेल देते हो, देखना कैसे फॉर्मल लैंग्वेज यूज की जाती है। ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स द रोड्स हैव डिटेरियोरेटेड विद न्यूमरस potholes, uneven surfaces and inadequate drainage leading to water logging during the monsoon season. These conditions not only make travel difficult but also pose safety hazards for pedestrians and vehicles. The risk of accidents has increased, particularly for children and elderly residents who frequently navigate these streets. Furthermore, the poor road conditions have resulted in increased water and tear on vehicles, causing financial strain on local residents. I urge the municipal corporation to prioritize the repair and maintenance of these roads, ensuring safer and more efficient travel for everyone in our community. Now, we appreciate, now ये आगे फिर आपका conclusion letter thanking वाला, we appreciate your commitment to improving the living conditions in our city and hope to see swift action taken regarding the pressing issue. Thank you for your attention to this matter. Sincerely, your name, your contact number and your locality name if you want to. So this is another example of your sample answer. Let's look at the second letter guys. Grievance regarding faulty electronic device. कि कोई गलत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परचेज कर दिया, आपको भेज दिया, उस पर क्या लिखोगे। तो यू स्टार्ट विद योर एड्रेस, ईमेल एड्रेस, डेट, देन कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड इफ रिक्वायर्ड। सब्जेक्ट लाइन ग्रीवेंस रिगार्डिंग 40 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। देन यू स्टार्ट योर लेटर बाय giving an introduction paragraph. Dear sir, dear ma'am, I'm writing to formally express my dissatisfaction regarding a faulty electronic device that I received from your company. On particular purchase date, यहाँ date लिख के, I purchased a mobile phone या camera, model number this and this, and through your website, and it was delivered to me on so and so date. ये आ गया पे introductory paragraph. फिर body में क्या लिखेंगे, upon using the device I discovered several issues including problem with the battery or with the lens or with the scratches on the side, जो भी लिखना है, and it has software malfunctions etc. Despite following the troubleshooting guidelines provided in the user manual, I have been unable to resolve this issue. फिर आप क्या लिख रहे हो, as a loyal customer I expected a high standard of quality from your products. I kindly request that you address this issue by either providing a replacement device or processing a full refund. I've attached a copy of my purchase receipt and relevant correspondence for your reference. Then your closing paragraph, I look forward to your prompt response and a resolution to this matter. Thank you for your attention to this issue. Sincerely, yeah, regards, your name and your contact number.
And let's look at the semi-formal letter guys. Semi-formal letter कैसे लिखते हैं? Now extension for article deadline, फिर आपने वही अपना एड्रेस, अपना नाम, सब कुछ, डेट, फिर एडिटर टू द एडिटर, पब्लिकेशन का नाम, पब्लिकेशन का एड्रेस और सिटी का नाम, देन सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑन आर्टिकल डिटेल, फिर डियर जॉन, डियर मिस्टर गुप्ता, जो भी आप लिखना चाहते हो. Yeah, dear sir, I hope this message finds you well. I'm writing to request an extension for the submission of my article titled AI Revolution in India, which is currently due on this and this date. So you are requesting an extension for this. फिर आप detail बताते हो. Unfortunately, I have encountered an unexpected clash of tasks that has hindered my ability to complete the article to the standard I strive for. Balancing multiple deadlines has proven to be more challenging than anticipated, and I want to ensure that I can deliver a high quality piece that meets the expectations of our readers. I kindly ask for an extension of 5 days, 3 days, 1 week to allow me the necessary time to thoroughly research and refine my article. I believe that this additional time will significantly enhance the quality of my work and better serve our audience. Then you closing paragraph. Thank you for considering my request. I appreciate your understanding and support, and I look forward to your positive response. Sincerely, your name, your position in the company, and your contact number if required. So this is how you write formal letters in a very formal language, and this is what is expected of you guys during the exam. And if you're thinking, sir, will the address and will all these words be included in your word limit? Yes, everything that you write in your answer box is included in your word limit. Everything is included in that 150 word or 170 word or 180 word letter, whatever has been asked from you. So this is how you write letters during your exam. So guys, I hope this has helped you. This has clearly told clearly outlined how to frame a formal letter and what to do and what not to do in a letter. So what should be a time management for letter writing, guys? Expected word limit is 170 to 200 words. Weightage is 30 marks. So time allocation should be, out of 90 minutes, it should be 20 to 25 minutes. 20 minutes good, because then you'll have a very good time for your you'll have ample time for your essay and ample time left for your précis as well. So 20 to 25 minutes is the ideal time for your letter writing, and you should practice on the same simulation. Now guys, 5 mistakes not to make when you are drafting a letter. Now no typos and no errors are will be anticipated or will be ascertained here, because every mistake will cost you marks in the exam. Next, word limit. You have to follow the word limit in the exam and make sure that you complete it within the word limit that is mentioned. The structure, the 10-step letter structure, should be carefully followed in the exam. Only use formal language in a letter. Make sure you do not use informal language in your letter. So only formal language is to be used, and do not miss any step from the 10 step of a letter that has been told to you. So 5 mistakes not to make in your exam. So that was it for your letter writing. And guys, if you want full and test practice questions, where can you find all this? So guys, let me show you a very simple way of doing this. Guys, go to Google and type edutap.co.in. So go to Google and just type edutap.in and you will land on our homepage, and you'll see NABARD Grade A courses available to you. Scroll down and you'll see all the courses available to you. Now this is a phase 2 test series which you can use to practice your questions for ARD, ESI and Descriptive English as well. We have provided you 5 full-length tests and sample tests, and we will be evaluating those 5 full-length tests and giving our detailed feedback for you. This is a phase 2 live and recorded crash course, so you can also join this. Live classes are going on and you can attend these classes, and you can also watch them later in a recorded manner, and full-length tests are provided in this course as well. So this course has additional live classes along with the test series and everything. And then you have your phase 1 plus phase 2 test series. You have your silver course for only phase 2 plus interview preparation. Therein also you have your live classes and concept classes available to you, and gold course is a one-stop solution for your all your needs for this exam. So guys, come join us and streamline your preparation. We are offering flat 73% discount on our courses, and the coupon code is JAN73. So use this coupon code, get benefited, and use it for your preparation and for your exam journey ahead. And guys, if you have any doubts, if you have any queries regarding anything at all, you can always call us on this number during the office hours, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. That's our official email ID. So thank you so much guys. I hope this will help you in your preparation and in your journey ahead. So keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So having said that, I'll take your leave for today.
All the very best for your exam, guys, and keep up the good work. Thank you. Stay safe, stay healthy, and happy learning to all of you.